இணைந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இன்னும் ஒரு நிமிடம் கூட காத்திருக்கலாம். அப்போ இன்னும் நிறைய பேர் இணையறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். சரியாக வேண்டுமானால் நம்ம இன்னும் ஒரு 2 நிமிடத்தில் ஆரம்பித்திடலாம். நன்றி. இந்த நிகழ்வு இப்பொழுது Facebook லைவா போயிட்டு இருக்கு. அத உங்க எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கணும்னு நினைச்சேன். இன்னும் கூட ஒரு நிமிடம் காத்திருக்கலாம். காத்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. சரியாக 2:05 லண்டன் நேரத்துக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இணைந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி Facebook லைவாகவும் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ராஜ்யம்மா, தயவு கூர்ந்து நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைங்க. நன்றி. சந்தோஷம். என்ன இதெல்லாம் வருது? ராஜ்யம்மா, இப்பொழுது நீங்க நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். நன்றி. வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா. ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறை வழங்கும் வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா என்ற நிகழ்விற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு, இனிமை தமிழ் மொழி எமது எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நல்லமுது. எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நல்லமுது. கனியை பிழிந்திட்ட சாறு எங்கள் கதியில் உயர்ந்திட யாம் பெற்ற பேரு என்ற வரிகளுடன் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நிமிட அகவணக்கம் செலுத்துவோமாக. உலகளாவிய ரீதியில் நடந்த இயற்கை அனர்த்தங்களாலும் போரினாலும் தற்போது உலகையை ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸினால் உயிரிழந்த அனைத்து உலக மக்களுக்காகவும் ஒரு நிமிடம் அஞ்சலி செலுத்துவோம். அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்ததாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம். காப்பியனை ஈன்றவளே, காப்பியங்கள் கண்டவளே, கலை வளர்த்த தமிழகத்தின் தலைநிலத்தில் ஆழ்பவளே, தாய் புலமையால் புவியில் தனிப்பெருமை கொண்டவளே, தமிழரோடு புலம்பெயர்ந்து தரணி எங்கும் வாழ்பவளே, நிலை பெறி வாழ
வாழியவே நீ வாழியவே. எங்கள் எழில் மலேசியத்தில் சிங்கைதனில் ஈழ மண்ணில் இலக்கியமாய் வழக்கியலாய் இலக்காவல் தருபவளே, பொங்கி வளர் அறிவியலின் புத்தாக்கம் பொருந்தி இன்றும் இம்முலகில் வலம் வருபவளே, செவ்வியலின் இலக்கியங்கள் செழித்திருந்த பொற்காலம் சேர்த்து வைத்த செய்வளத்தில் செம்மாந்த பழையவளே, அறிவியலில் வேறி அறிவுயர்ந்த அழகழகாய் முறைகளையும் புரியவளே. உலங்கடந்து நெறி கடந்து நிலவரம்பின் தடை கடந்து கோமகளாய் தமிழனம் கொலுவிருக்கும் தமிழங்கே, நிலவினுக்கே பெயர்ந்தாலும் நினதாட்சி நிலவினுக்கே பெயர்ந்தாலும் நினதாட்சி தொடரும் அம்மா, நிறை குறையா செம்மொழியே நிலை பெற நீ வாழியவே, நிலை பெற நீ வாழியவே. அனைவருக்கும் நன்றி. மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்வின் அடுத்த செயற்பாடாக யாழ்ப்பாண தமிழ் பண்பாட்டாளர், சிறந்த பேச்சாளர், தமிழ் ஆர்வலர், ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறை பரப்புரையாளர் திருமதி சிவானந்தி நட கணேசராஜன் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்த வருகிறார். வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா. பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பூவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன், கோலம் செய் துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா. வசந்தம் வாசலுக்கு வருகின்ற ஆவணி ஞாயிறு இனிய மால வேளையில் கூடியுள்ள பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். அமிழ் தினம் இனிய மொழி, உலகத்தின் முதன்மொழி, தரணி போற்றும் நம்மொழி, சங்கம் அமைத்த எம் தாய்மொழி தமிழ் மொழி. மாற்று வழியில் வேற்றுமொழிகள் மண்ணில் புகுந்தாலும் தோற்று போகா திறத்தை கொண்ட தொன்மை நிறை மொழியாம், ஆற்றுப்படுத்தி அழகை கூட்டி அறத்தின் வழி நின்று ஊற்றின் கண்ணாய் உலகத் தமிழர் உணர்வாய் தமிழெழுவார். ஆற்றங்கரையில் தான் நாகரிகம் உருவாகியது. ஆனாலும் தென்னாப்பிரிக்கா நேற்றல் பகுதியிலும் தமிழ் நாகரிகம் உருவாக்கியதற்கு அமைவாக வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா நிகழ்வுக்காக கூடியுள்ள பெரியோர்கள் அனைவரையும் வணங்கி தெரிவிக்கின்றேன். Good afternoon, everyone. You are welcome to our program TamilStudiesUK. I am so happy to see you together here. I hope the program will be great and successful. I hope you will enjoy the program. Have a good time. Thank you for joining us. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு என்றான் பாரதிதாசன். கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு என்பதால் தனது கல்வி பணியில் அறிவில் தெளிவும் நெஞ்சில் அன்பும் கொண்ட கல்வியாளர் தமிழ் பண்பாளர் ஜானகி அம்மா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். கல்வியே பண்பாட்டின் கருவூலம், நாகரிகத்தின் தொட்டில், மனிதனின் மகத்தான அடையாளம், ஆன்மீக சொல்வேந்தர் செல்வன் நாயுடு ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். I am really privileged and honored to say a few words about Mr. Selvan Naidu Ayya.
He is the great orator of 1860 heritage in South Africa. We all ever in year 1860 British brought Indian Tamils to South Africa to do all the hard works. He has collected many pictures and other materials as the evidence. Not only that, he possesses spirituality and done so much of research in Hinduism, richness of bhakti. Now I will continue to introduction in Tamil. கருணை பொங்கும் உள்ளம் கொண்ட காற்றில் மிதப்போமா என்று அருமையான பாடலுடன் அருளை பொழியும் இறை பக்தியுடன் கூடிய ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர், தமிழ் பண்பாளர், அழகு தமிழில் பேசுபவர் மாரிமுத்து ஐயனார் கோபால் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மற்றும் எங்கள் பேச்சில் அனல் பறக்கும், மூச்சில் பாரதி தெரிக்கும், சொல்லில் உண்மை ஒலிக்கும் சிறந்த பேச்சாளர், பண்பாளர், தமிழ் பற்றாளர் எங்கள் தமிழ் துறையின் தலைவர் சேலின் ஜார்ஜ் அவர்களை வரவேற்கிறேன். தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன், தடம் பதித்து நடப்பவன் மாமனிதன், மனிதரில் நீங்கள் புனிதன், அதனால் தடம் பதித்துள்ளீர்கள். தமிழ்துறை மூத்த பொறுப்பாளர் சிவாப்புல்லா ஐயா அவர்களை வரவேற்கிறேன். சிறப்பினும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினு உங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு, அறம் 4 பேர் முன் நமக்கு மேன்மையை தரும், நல்ல செல்வத்தை கொடுக்கும், இத்தகைய அறத்தை காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டோ என்ற குரலுக்கு அமைய தமிழ்துறையின் மூத்த பொருளாளர் தர்மேந்திரா ஐயா அவர்களை வரவேற்கிறேன். மற்றும் இவ்விழாவை சிறப்பிக்க வந்துள்ள ஜப்பானில் இருந்து தமிழ் ஆர்வலர், தனித்தமிழ் பற்றாளர் சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்களை அவைக்கு வரவேற்கிறேன். அமெரிக்காவில் இருந்து தற்போது உலகத்தையே புரட்டி போட்ட கொடிய நோயின் தாக்கத்தை தனது பாரம்பரிய முறையில் குணப்படுத்திய வசந்த் ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். மற்றும் பிரித்தானியாவில் இருந்து செல்வி அனனியா ரஜீந்திரகுமார், ஈழத்தின் இளைய நிலா, உங்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அமெரிக்காவில் இருந்து ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ்துறைக்காக தனது தமிழில் கொண்ட ஆர்வத்தினால் தமிழ் பற்றாளர், வாரந்தோறும் சான்றோர் சந்திப்பில் உலகத்தில் பரந்து வாழும் தமிழ் ஆர்வலர்களை அறிமுகப்படுத்தி வரும் சுரேஷ் ஐயாவையும் வரவேற்கிறேன். அத்துடன் எங்கள் ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ்துறையில் உள்ள அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம். நன்றி அம்மா. அடுத்ததாக பேச இருப்பவர், இவர் ஒரு ஓவியர், சிறந்த பேச்சாளர், ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ்துறை பரப்புரையாளருமான மீனாட்சி கோபால் அவர்கள் தமிழ் ஸ்டடீஸ் யூகே இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க வருகிறார். இதோ மீனாட்சி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நம்மளுடன் இணைந்திருக்கும் நிறைய பேர்ல ஒரு சிலருக்கு ஆங்கிலம் இன்னும் சுலபமாக புரியும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த பிரசன்டேஷனை நான் ஆங்கிலத்துல கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். So முதல்ல to start with, this is all about Tamil Studies UK. And in United Kingdom, we have, it's a historic London, and we are so privileged to bring the Tamil department at SOAS University. And so we are so happy, and again we are so privileged because London has several Tamil monuments, like Thiruvalluvar statue. Thiruvalluvar statue is it's located in SOAS University itself. So Thiruvalluvar is someone, like, whenever we visit SOAS, he is the first person to say hello with and to start all our events. And also we are so proud that GU Pope Cemetery is located here in Oxford, England, and also so many has known about his work, about his dam which he built and how he built, and there is always a festival taken still in Tamil Nadu, and Colonial John Pennyquick's memorial is available here in Kamballi-Saray. So we are so happy and we are so privileged to have these icons here in London, and we have many scholars learned
Tamil in SOAS University. That's again one of the privilege, because like people from different countries have studied Tamil here. For example, John Marr, Stuart Blackburn, so many icons like this. These people are known worldwide for their Tamil literature. So we are so happy that they have learned Tamil in SOAS University. And why SOAS University, since we have Oxford and so many other universities, just because we have the British Library, which is just 1.1 kilometer, where you can easily walk from SOAS University. And also we have the British Museum, which is just 350 meters. It's very easily walkable. It is very easily accessible. They have so many Tamil related things available for the students to do a research or learn anything about. And also we have National Archive, which is just 13.7 kilometers. Again, it is easily accessible place and it is easily visitable place. So since we have all these important places nearby, so we thought SOAS is the very center point of attraction for the Tamil department, the best to have the Tamil department. That is one of the reasons. And SOAS will have Tamil department. That is just a small introduction about Tamil chair versus the Tamil department, because so many ask about this question. So many has a question of what is Tamil chair and what is Tamil department. So when it comes to Tamil chair, Tamil is taught for South Asian studies context. For example, Tamil will be one of the language. There will be only one teacher available to know if any student want to know any history about Tamil. For example, BA in South Asian studies. Give me 1 second. Yes, so something like that. And the Tamil department is, you can do a degree, you can do a research courses, and it will have the centered around the Tamil to the University of Madras, University of Jaffna. For example, BA in Tamil, MA in Tamil, PhD in Tamil, so on. So you can actually do all these having Tamil as one of the main language. And this is the letter which is being issued by the university. They have agreed to have the Tamil department, and this is the letter. So if anybody wants to just have a quick read through, we can share this presentation and you can have a look at it. And this is one of the information which is very important. This is the long-term endowment for Tamil studies. So we are not just collecting the fund to start the department. We are actually working towards collecting the endowment, because we have splitted this into two. One is the academic position, which will be 60% of the 10 million, and also 40% will go for the scholarship. And this endowment will remain completely with the university. So in future, there will be no situation for them to stop teaching Tamil language in the university. So that's the motto. We wanted to give them an endowment so that they can completely teach Tamil in the university without any pauses. And if you all wanted to be a member of Tamil Studies, it's going to be just £1 per month, and you can just convert this into your country's money. And if you need any further information or any queries, you can always write an email to contact@TamilStudiesUK.org, and we will be available anytime to respond, and one of our team members can revert with all the necessary informations. So this is one of the picture we have taken during one of the event, and this is how the greatest grandfather for all of us, the bravest man, the icon for Tamil language, Thiruvalluvar, always sits here, and we always take a picture after any event. And this is one of the very pride moment to share it with all of you. And those are the contacts. I'm so sorry. And I think the contacts are available even in www.tamilstudiesuk.org.
yeah, here it is. So this is the web address, www.TamilStudiesUK.org, and this is the contact email, and these are the social media pages. It is available here, so anybody can contact, and these are the names and the numbers of the people who are in charge of taking care of this. So thank you very much. And if you have any questions regarding the Tamil studies, you can always drop in an email, and also you can always log into the website, and the website has all the information, what we have done so far and where we are right now. So kindly log into the website and take a look at it, and please drop in an email if there is any queries. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much. நன்றி மீனாட்சி. அடுத்ததாக வாழ்த்து கூற வருகிறார் தமிழ் பற்றாளர், அதிக தமிழ் நிகழ்ச்சிகளில் பங்களித்தவர், தனது பேச்சு திறன் மூலம் பலரையும் கவர்ந்தவர் அனன்யா ராஜேந்திரகுமார் அவர்கள். அனன்யா அன்மியூட் பண்ணுங்க. இப்பொழுது கேட்கிறதா? கேட்கிறது. பரநிலம் பரவி கனிகமழ் மானத்தமிழ்மான தொங்குபதி திரைபுலம் செழித்து மனை முற்றி தாங்குமாங்கே வாழ்வுயர திரைதரு வளையுலகம் காணி மேனுற்றி சீர்பருகி விளை நீர்வயற் பருக்கை கழித்து நூலறிவு போற்றும் தமிழீழம். தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம். இங்கு வீற்றிருக்கும் அனைத்து ஆன்றோர்களுக்கும் கல்வி சான்றோர்களுக்கும் என்னுடைய தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான சிரம் தாழ்த்திய வணக்கங்கள். தமிழ் என்றால் என்ன? தமிழ் எங்களுடைய தாய்மொழி மட்டுமல்ல, தமிழ் எங்களுடைய அடையாளம். என்னை அடையாளப்படுத்துவது என்னுடைய தாய்மொழி. என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ். அதன் சிறப்புகள் என்ன? தமிழென்றாலே சிறப்புத்தான். அதில் சிறந்த சிறப்பு சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதாகும். அது மட்டும் தமிழுடைய சிறப்பல்ல, சொல்வள பெருக்கம் கொண்டது தமிழ். தமிழின் சொல்வளம் கொண்டு சிறுக சிறுக கற்று கற்று நான் இன்று உங்கள் முன் தமிழை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன், அழகாக பாடிக்கொண்டிருக்கின்றேன். தமிழில் நான் முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றேன். தமிழில் சொல்வளம் இருப்பதனால் தான் தமிழ் நூல்கள் மற்ற மொழிகளுக்கு கொண்டு சென்று எங்களுடைய தமிழின் வளம் மற்ற மொழிகளுக்கு சேர்க்கப்படுகின்றது. தமிழின் சொல் வளம் இல்லை என்றால் எங்களுடைய தமிழின் நூல்கள் இல்லை. ஆகவே அந்த தமிழின் நூலின் வளத்தை எங்களுக்கு மட்டும் தராமல் மற்ற மொழிகளுக்கும் கொடுப்பது தாயால் மட்டும்தான் முடியும். எங்களுடைய தாய் தமிழ் மற்ற மொழிகளுக்கும் தாயாக விளங்குவது எங்களுக்கு பெருமை. இப்படிப்பட்ட அழகான தமிழை நாங்கள் பெரும்போகமாக விதைக்கப் போகின்றோமா, சிறுபோகமாக விதைக்கப் போகின்றோமா, அல்லது காலபோகமாக விதைக்கப் போகின்றோமா என்று சிந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் என்னை போன்றிருக்கும் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. எங்களுடைய தீர்மானம் எம்முடைய தமிழ் மொழிக்கு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடியது. சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம், நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம், நட்பும் தயையும் கொடையும் பிறவிக்குணம் என்னும் ஔவையாரின் அழகான வெண்பாவை கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அனன்யா. தமிழின் ஆழம் பற்றி அழகாக கூறினார். தன்னுடைய அழகு நடையில் அழகாக தமிழை உச்சரித்து நமக்கு இனிய தமிழை கற்றுத்தந்த அனன்யாவுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக வாழ்த்து கூற வருகிறார் அமெரிக்காவில் இருந்து முதுநிலை தொழில்நுட்ப பட்டதாரியும் கட்டுமான நிறுவனத்தின் பொது மேலாளரும் அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழர்களுக்கு உதவ உருவாக்கிய அமெரிக்க ஈகை தமிழ் சமூக அமைப்பு செயலாளரும் தற்போதைய ஔவையார் தமிழ் பாடசாலையை உருவாக்கும் பணியில் இருப்பவரும் தமிழ் பற்றாளருமான திருவாளர் வசந்த் அவர்கள். ஐயா, உங்களது உரையை. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைத்து உலக தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவரையும் இது போன்ற ஒரு அரிய நிகழ்வுல சந்திக்கிறதுல நான் பெருமிதம் கொள்றோம். அனைத்து அமெரிக்க தமிழர்கள் சார்பாகவும் அமெரிக்கன் சேரிட்டபிள் தமிழ் சொசைட்டி சார்பாகவும் ஔவையார் பாடசாலை சார்பாகவும் உங்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா என்ற ஒரு அருமையான நிகழ்வு
அதுல தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்கள் மட்டும் இல்லாம அனைத்து உலக தமிழர்களையும் சந்திக்கும் விதமாகவும் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழும் நம்ம தமிழ் சொந்தங்களோடு ஒரு உறவாட ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறைக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் சார்ந்த அனைத்து விடயங்களிலும் தமிழை வளர்க்கும் விதமாக பண்பாட்டு விழுமியங்களை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்ந்த எந்த ஒரு செயல்பாடுகளையும் நாங்களும் அமெரிக்க தமிழர்களாகிய நாங்களும் அமெரிக்கன் சேரிட்டபிள் சொசைட்டி சார்பாகவும் ஔவையார் பாடசாலை, இந்த பாடசாலை இதுவரை அமெரிக்காவில் வட அமெரிக்காவில் தமிழ் பேச எழுத கற்றுக்கொள்ளாத தமிழர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா ஏற்படுத்த உள்ளோம். அதன் மூலமாகவும் எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய தயாரா இருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக அமைய எனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. ஔவையார் பாடசாலை பற்றி ஐயா அவர்கள் கூறினார்கள். எல்லோரும் அதில் பங்கு பெற்றி அதில் இணைந்து பயன்பெறுவோமாக. நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக வாழ்த்து கூற வருகிறார் ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உற்பத்தி பொறியியல் பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் ஜப்பான் டாடா கன்சல்டன்சி நிறுவனத்தின் மேலாளரும் ஜப்பான் தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிறுவனரும் தனித்தமிழ் பற்றாளருமான திருவாளர் சோ சதீஷ்குமார் அவர்கள். ஐயா கேட்கவில்லை ஐயா. அன்மியூட். ஓங்களிடை வந்துயர்ந்தோர் தொழ விளங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரின்றேனையது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் என போற்றப்படுகிற எம் தமிழ் தாயை வணங்குகிறேன். உலகெங்கிலும் வாழும் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையின் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா என்கிற ஒரு நிகழ்வில் பங்கேற்பில் மிகவும் பெருமையும் அதே அளவு மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறேன். தென்னாப்பிரிக்காவிற்கும் தமிழர்களுக்கும் நிறையவே தொடர்பு உண்டு. அதே போல் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தமிழர்களுக்கும் இங்கிலாந்தில் உள்ள தமிழர்களுக்கும் வாழ்வியல் தொடர்புகள் கட்டாயம் நிறையவே இருக்கும். அண்மை காலத்தில் தான் நாங்களும் ஒரு தென்னாப்பிரிக்கா தமிழர்களோடு ஒரு சில நேரங்களில் உரையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடைத்தது. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் தமிழர்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்றும், இன்றைய தலைமுறை பெரும்பாலும் தமிழை எழுத படிக்க தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டோம். இதை களைய வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் நெடுநாட்களாக எங்களுக்கு இருந்தது. அந்த நேரத்தில் தான் நண்பர் செலின்ராஜ் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு இதுபோல் வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா என்கிற நிகழ்வு நடத்த இருக்கிறோம். அதன் மூலமாக ஏதாவது சில திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என இருக்கிறோம் என்று கூறினார். அதை கேட்டது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. கட்டாயம் செய்வோம் என்றோம். ஏனென்றால் நாங்களும் இங்கு ஜப்பான் தமிழ்ச்சங்கம் மற்றும் ஆசிய தமிழ்ச்சங்க கூட்டமைப்பு முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆசிய தமிழ்ச்சங்க கூட்டமைப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாடுகளை சேர்ந்த தமிழ் அமைப்புகள் இணைந்திருக்கிறார்கள். அவற்றை நல்ல முறையில் கொண்டு செல்வதோடு இதுபோல் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் பர்மா, மொரீஷியஸ் போன்ற நாடுகளிலும் தமிழ் படிக்க இயலாத தமிழர்களுக்கு தமிழை கற்றுக் கொடுக்க எங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை செய்யலாம் என இருந்தோம். அதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக லண்டன், அதாவது ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இருக்கிற இந்த ஒரு நிகழ்வு அமைந்திருக்கிற என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் லண்டன் ஐக்கிய ராஜ்ய தமிழ் துறை மேற்கொண்டிருக்கும் இந்த SOAS பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறையை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த ஒரு முயற்சி வெற்றி பெற வேண்டும். அதற்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தமிழர்களும் இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் அவர்களும் பயனடைய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி சதீஷ்குமார் ஐயா. அடுத்ததாக தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழும் தமிழ் ஆர்வலர், தமிழ் தொண்டர், சைவ பற்றாளருமான மதிப்புக்குரிய திருவாளர் கோபால் ஐயனார் அவர்கள் பாடலுடன் சிறு உரை மாற்றுவார்.
அனைத்து தமிழர்களுக்கு, உலக தமிழர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தென்னாப்பிரிக்கா சார்பாகவே நாங்கள் உங்கள் எல்லோரும் வரவேற்கிறேன். இப்பொழுது நான் எங்கள் தென்னாப்பிரிக்க தேசிய கீதம் பாடப்போகிறேன். Kosisikele Afrika Malu pagani su pondolwayo Izwa imitanda zoyetu Kosikelela tina dosa polwayo Morena boloka se chaba sa eso Ufedi se tintoale machwenye se boluke se chaba sa eso se chaba sa South Africa Edi blow fan on seyama edi dip de panonsia Waronsia gebertes waar die kransen aan verfia Sounds the call to come together and united we shall stand Let us live and strive for freedom in South Africa land. தமிழ் மொழி வாழ்த்து. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள். வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்தது அனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன் மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழலி நீங்க தமிழ் மொழி ஓங்க துலங்குக வையகமே தொல்லை வினை தரு தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானம் அறிந்தது அழைத்தும் அறிந்து வளர்மொழி வாழியவே அறிவோம் நன்றாக குருவாழ்க குருவே துணை கணபதி காப்பு வேலும் மயிலும் துணை அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த தமிழ் வணக்கம். என் பெயர் மாரிமுத்து அய்யனார் கோபால். இன்று நாம் அனைவரும் நேர் அலையில் இணைந்து இன்ப தமிழை பற்றி தென் ஆப்பிரிக்க தமிழ் கலாச்சாரம் பற்றி கேட்கவும் பேசவும் உள்ளதை நினைத்து மகிழ்கிறேன். நம் முன்னோர்கள் மிகவும் வளமான வாழ்க்கையை தேடுவதால் இந்தியாவின் கரையை விட்டு வெளியேறினர். தங்கள் வருங்கால குழந்தைகளுக்கு மிகவும் வளமான வாழ்க்கையை வழங்குவதற்காக கரும்பு வயல்களில் கடுமையான சூழ்நிலையில் பணியாற்றுவதன் மூலம் அவர்கள் இடைவிடாமல் உழைத்தனர். நாங்கள் பல வழிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். இருப்பினும் இந்த தலைமுறையில் நமக்கு ஒரு பெரிய கலாச்சார பரிமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ் நமது தாய்மொழி. நாம் நம் தாய்மொழியை ஒருபோதும் மறக்க கூடாது. இந்த அறிவூற்றுதல் எங்கள் ஆசிரியர்களால் தினமும் எங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது. தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்வதில் எனது பயணம் இப்படித்தான் தொடங்கியது.
இந்த தமிழ் பயணத்தில் என்னை ஆதரித்தவர்கள் எனது பெற்றோர், என் மனைவி வனிதா, பிள்ளைகள் ரிஷிகேசன், சிவகாமி, கமேஷ்னி, ஆனந்த் மற்றும் எனது கடந்த கால மற்றும் நிகழ்கால குருக்கள். அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் விதைத்து விதை இப்போதுதான் முளைக்க ஆரம்பித்து விட்டது. தென் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த தமிழ் தலைவர்களின் உதவியோடு தென் ஆப்பிரிக்க பள்ளிகளுக்கான பாடு புத்தகங்கள் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு அவர்கள் அனைவரும் எங்கள் மனமார்ந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த தலைமுறையில் பொதுவாக பலர் தமிழ் கற்க ஆர்வம் குறைவாக உள்ளனர். மேற்கத்திய செல்வாக்கு மற்றும் ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பின் புற்றுநோய் காரணமாக தமிழ் மொழியை கற்கும் ஆர்வம் மிக வேகமாக குறைந்து வருகிறது. நாட்களில் கற்றவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால் வீடுகளுக்கு தமிழ் அதிகம் அணுகக்கூடிய ஆன்லைன் அடிப்படை தமிழ் கற்பித்தலை தொடங்க நான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். என்னிடம் உள்ள சிறிய அளவு தமிழ் கல்வி மற்றும் அறிவுடன் இருப்பதால் நான் இன்னும் ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். மொழி என்பது ஒருவரின் நாகரிகத்தின் தொப்புள் கொடி. தமிழ் தாயை மறக்காதீர்கள். ஒரு மொழி இறக்கும் போது ஒரு இனம் இறக்கும். மொழி அழிந்தால் இனம் அழியும். இந்த வரலாற்று தருணத்தின் ஒரு பகுதியாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ்துறை குழு தளத்திற்கு மிக்க நன்றி. கற்கை நன்றே, கற்கை நன்றே, பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு. மனத்தாழ்மையுடன் அனைவருக்கும் நான் விடை பெறுகிறேன். வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க வளமுடன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. மிக ஆர்வத்துடன் வந்து பேசிய கோபால் ஐயனார் ஐயா அவர்களுக்கு மிக நன்றி. அடுத்ததாக தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்பவரும் 1860 ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் கியூரேட்டரும் NTVS அமைப்பின் உறுப்பினரும் தமிழ் பற்றாளரும் தமிழ் உறுப்பினருமான திருவாளர் செல்வன் நாயுடு அவர்கள் தென்னாப்பிரிக்க தமிழர் வரலாறு பற்றி பேச இருக்கிறார். ஓம் சரவணபவ, அனைவருக்கும் வணக்கம், and thank you for having me. Embarrassingly, I'm going to speak to you in English, and regrettably, I don't speak Tamil. It is certainly one of the challenges that I have in the years ahead, and certainly now that we have met each other and be able to be in contact, it will certainly be a desire of mine to be speaking Tamil, and certainly I would love to speak like Arumai Anya. You certainly inspired me, and we hope to have more contact in the years ahead. Like you in London, in hoping to activate Tamil being taught at tertiary level, we too in South Africa have many challenges. And one must remember that in South Africa, the Tamil community have faced 352 years of colonial rule and essentially apartheid, which is 72 years, which has denied us being taught in our Tamil tongue. So please excuse me by speaking to you in English.
I have, during the COVID-19 lockdown times, engaged with a Tamil teacher. So she's much younger than me. So out of respect to her, we were engaged for a period of 1 month. So out of respect to her, I must at least greet you in my mother tongue and say to you, Periyorgile Tamil Nanbargile Tangal Anivarakam Yan Anbu Kalanda Vanakkam. So at least I've greeted you in my mother tongue and hope to be able to say a lot more, maybe in 5 years from now. My presentation deals essentially with videos and pictures, primarily lots of archival material that has been gathered through the years. Much of what you're about to see is very rare. Some videos are very rare, and indeed some you are seeing, the world audience is seeing for the first time. Lots of these images are going to be part of a book publication that would be launched later in the year. So hopefully I would be able to get that book to you and have contact with you in terms of understanding the history of Tamils in South Africa. But before I continue, I'd like to share a video with you. I will share the context of the video immediately after it's done. It's a 3-minute video, and it sort of foregrounds my talk in terms of where we will go regarding the presentation. So please indulge with me while I share the screen. I'm hoping you all are able to see the screen. சினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்கும் செகுத்தவர் முயற்கும் சின்னமாக வணக்கம் செல்வனையா. தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக அது தெரிய மாட்டேங்குது உங்களுடைய காணொளி. couldn't see the video unfortunately. என்றறிவோம் யாம் நினைத்தடும் மலிக்கும் மனத்தையும் உறக்கும் நிசிக்கருக்கும் பிறப்பாமல் நெருப்பையும் மெரிக்கும். செல்வமையா, உங்களுக்கு காணொளி தெரியல. The video is not visible, Mr. Selvam. தகு தகு தகுதன் தனவேரி தடுட்டுடுடுடி முழக்கும் தளத்துடன் நடக்கும் கொடசூர சினத்தையோ முடச்சங் அரித்த மலை முற்றுள் சிறித கொழுத்தும் கதிவேல திணைகிரி குறப்பெண் தனத்தினில் சோகித்தென் திருத்தணி இறக்கும் பெருமா. ஹலோ மிஸ்டர் செல்வம், உங்களோட வீடியோ வடிவா தெரியல. Your video is not visible properly.
Can you play it in full screen? Hello, Selvam. Vanakkam. Yes. Your video I hope that it wasn't yes, I visible. can hear you. Give a second try. Sorry, sorry. Your video wasn't visible. It's Can you only hear a one. the video? Your video wasn't visible. Only a screen was visible. First screen. Okay, let me go back to that video maybe towards the end of the presentation. But for now, I will start with the slide presentation. Okay. Let me see if you are able to see this now. Just please let me know if you are able to see it. Okay. Are you seeing the first picture? We are seeing the first picture. Yeah. Make it full. All right. Okay. I'm sorry about the video. Maybe I will show you the video towards the end. And so make your presentation full screen. okay, I'll do that. Yeah. Okay, go ahead and okay, it's all right. You continue. Okay, is that fine? Yeah, that's fine. All right. Sorry about the technical glitches with the video earlier on, but I hope to share that with you later on. And I hope that you appreciated the music. The music has been presented by a good friend of mine, Magendran Balikistan. He has devoted his life to the singing of the Tirupugul. And as you would imagine, here in South Africa, the worship of Lord Muruga is something that we are very passionate about, and certainly one of the deities who we worship. So my presentation is going to involve itself regarding South Africa's journey from 160 years ago, and this year marks 160 years since indentured Indians came into the country. We have a longer history than that, in that we're in the country for more than 352 years, and that regards the slave history of people that arrived in Cape Town. But that's a history that's not very well written about, but certainly something that we need to speak and record much more. But my conversation revolves around the period of indenture, specifically from 1860 up to 1911, when indenture was eventually stopped. So what you're seeing here is the ship's journey, and this was the ship's ration that was given out to indentured Indians. As you see, the ingredients and sort of the food items that we have here, we have rice, which is obviously a staple, dal, ghee, and so on and so forth, all of which were staples on the journeys of indenture throughout the colonies of Britain, but to Natal as well. Here you have a picture of people on board the ship, and these were the conditions on the ship itself. This is a very rare picture that you're seeing now. These were the conditions on board the ships of indenture. This was a picture taken in 1903 on board the ship SS Umona. And as you see, they came with very little possessions, and they brought along seeds that were brought to be planted. Sorry, Mr. Selma, we can't see your ship. See the picture actually. Okay, let me go back. Can I go back to the actual presentation without it being viewed enlarged? I'm just going to go back to. Is that okay? No, that's your photo library. Yes, that's what I share. Is that fine? Now we can see the first photo. Pardon. Are you able to see the second photo now? The second photo, are you seeing? Move your cursor to the next photo. Oh, yeah, just before. Okay, this is you are seeing the next photo now. Yes. Okay. Similarly, you have to move. Whenever you move your story, move your photo as well. Okay. Okay, I will do that. Okay. Are you seeing the ship's photo at the moment? No, we are seeing the passengers in the ship. Correct. Okay, that's exactly what I'd like you to be seeing. Okay. So essentially, what you're seeing is the conditions on board the ships. They were
152,000 and 184 people that came from India between 1860 to 1911. Of the 152,000, 2/3 came from South India. And they came from areas like Arcot, Chittor, Madras, Pullur, Visakhapatnam, and mostly areas within Tamil Nadu. So 2/3 of the people that are here in South Africa are from Tamil Nadu origins. We have in South Africa at the moment 1.5 million South Africans, South African Indians. So we make up only 2.5% of the total number of the population. Just going to go to the next picture. Are you seeing this picture? This is a picture again of the ship's conditions. This is a picture of the SS Umona, and it's a picture taken in 1903, highlighting the conditions on board the ships. This is an article of the Natal Mercury that was published on the 22nd of November. The first lot of indentured Indians arrived in 16th of November, 1860. The second lot arrived on a ship called the Belvedere, and the conditions were atrocious during that time. When they had landed, they were brought in smaller ships onto the port, and in this case here, this is the port of Natal. And as you see, they were very simply dressed. You know, they weren't carrying the luggage that you have today and so on and so forth. You know, I referred to them carrying seeds of indenture, seeds of heritage, and bringing that to be planted in terms of the culture that we have, in terms of the foods that we have, and so on and so forth. So they came with little possessions, but they were able to make South Africa their home. And we are now very happy to be in our African homes and being able to contribute to the South African heritage. They were numbered. Many of them, their names were spelled very poorly. As you see indenture numbers and so on. So as the time progresses, names change. For example, Chettiar became Chetty. Mudliar became Mudli. So that was because the recording and the employers had recorded very, very poorly. This is as they would have arrived at the port city. And as you see, they were very, very simply dressed. These were some of the earliest indentured laborers, and we refer to them as being laborers. Here, again, this is one of the first pictures of people that were indentured, all of Tamil origin. This is South Africa. For those of you that don't know, we are in Durban as I speak, but three major cities of South Africa are Johannesburg, Cape Town, Durban, and the Free State. But Durban is about 500 odd kilometers away from Johannesburg, and it's about 1,600 odd kilometers away from Cape Town. It takes a 2-hour journey from Durban to Cape Town via airplane, and it takes an hour journey from Durban to Johannesburg via plane. This is a map of Natal, and as you see, this is the coastal area where most of the indentured had settled. This is a map taken in 1885. This is how we had lived when we arrived in barracks. The conditions were not great, and in fact, many of which these barracks were banned years later. But many of our indentured ancestry had lived in these barracks, and these conditions were absolutely atrocious. This is the type of homes that we lived in and around the city. As you see, they were made up with whatever material that was available. And later on, these buildings were condemned. Later on, in areas like Clearwood and so on, in and around Durban, this is the type of housing that existed. This is in Clearwood, and as you see, the type of work that they were involved in, and this is pottery. Sugarcane became the most important reason as to why they settled in KwaZulu-Natal or colonial Natal. And
this was to advance colonial capital and to make sure that they grow or expand the colonialists and their plantations and so on. So there wasn't labor, and they then approached the government of India to recruit Indians into South Africa. Obviously, it started after the abolishment of slavery in 1833, 1834, and by 1834, the first lot of indentured Indians had gone to Mauritius. In fact, Mauritius was much more successful in terms of sugar output, and because of the success of Mauritius, then colonial planters agitated for indentured Indians to arrive in South Africa. And it was because of a shortage of labor that they were recruited in South Africa, but there are many discussions around that shortage of labor, and many people believe that they were lied about in terms of the shortage of labor, but that's quite a discussion, and we'll go on to that maybe at some other time. They did more than just sugarcane farming and working in the plantations. Dried fish was one of the staples. This is what was supplied by employers and so on in terms of protein. And this became an industry in KwaZulu-Natal, especially in the island of Salisbury. And what you have here is ship fish being exported out of the colony of Natal. So they created an industry, as you see here with dry fish. They didn't just settle in the plantations of Natal or did agricultural work. They eventually found themselves in Kimberley and in the diamonds and so on, working on a whole host of employment opportunities at that particular time. They worked on the railways, okay? The railways paid much better than any work in the farms and the plantations. So a lot of indentured Indians eventually got to work in the railways. They worked in farms, and here you see a dairy farm. They worked as waiters. They worked in as laundry workers, and here you see this picture that's on the Mgeni River. They worked as flower sellers. Again, fishing was an important industry for the indentured. And then in the plantations themselves, there weren't a lot of women, and women were abused on the home front, and they were abused in terms of the employers as well. Here you see plantation out in the south coast. It's called Esperanza. You see indentured women using fertilizer. So they had done many types of jobs on the sugarcane plantation, one of which was fertilizing and then weeding, cutting the sugarcane into smaller batches and then planting them. So this is a very important picture, and it's a very rare picture that you're seeing that's in the South Coast plantations. Indenture was indeed very harsh, and what you're seeing here is the suicide list. The suicide list starts from 1880. This is an unofficial suicide list, but it starts from 1880 up until 1911. So here in South Africa, it was very real in terms of the abuse that the indentured had suffered. And this is an idea that indenture wasn't indenture, but we regard it as being slavery. And the evidence of it is in the suicide list. And as you see, some of these people were very young, from 21, 22, 29, 28 years old, committing suicide because they came into a foreign land thinking that, in some cases, the agents had duped them, lied to them about where they were going, thinking that they were going to either Chennai or Calcutta. And the next minute they were in a colonial plantation here in Natal, broken up from their families, and which is why you see a very high percentage of suicide. At that time, around the 1880s, we were second to Paris in the rate of suicide that was committed across the world. So it tells you how harsh the plantation
plantations were and how they were treated, that in that they had no alternative other than to take their lives. So this gives you the psychological impact of indenture. The homesteads, this is a homestead out in Amzinto, in a sugarcane plantation. This was a much well-to-do family, as you see the way in which they dressed and so on. So this would have possibly been the home of a siddhar or a supervisor. The types of jobs they did in and around the cities, especially around Durban, they became nannies, working on the plantations. Then in the city of Durban, notice the dress of the sari that you see. This is close to the Jummah Masjid Mosque in the city of Durban. And this is where the first market garden was held. And what you see here is that ladies shopping at that particular time. Market gardening was something that was very important after the period of indenture. So indenture lasted for 5 years, and in some cases it went on to 10 or 15 years. Immediately after they were indentured for 5 years, that stopped. So they turned to the first thing that they did, and that was market gardening. As many of them came from the rural areas, almost 70% of indentured Indians lived in rural areas in India, and they came from villages. So all they knew was really farming. And so what you see here is pineapple sellers, and they then rented small pieces of land and where they were able to grow their vegetables and so on, brought the vegetables via horse and cart into the cities, and then were able to sell their produce. At this time, by the 80s, especially 1885, Indians were supplying all fresh produce for the entire population of Durban. As you see, ladies constantly involved with market gardening, and that became something that we still do today. These were market gardeners that were plying their trade throughout the city of Durban, walking, using the basket. These were bangas that were used to sell vegetables throughout the city of Durban. Basket weavers, many of them that came from the villages in India and so on, brought their trades into the city of Durban and the province of KwaZulu-Natal, and were able to live as families, but were able to continue the craft traditions and then be able to make a living from it. Market gardening in the city of Durban. This is an Indian market. Banana plantations that existed close by the city in a place called North Dean. Planting became very important. Tea production, especially in the northern areas of Natal, became something that was very, very productive at that particular time. So they weren't only involved in sugarcane production and farming, they were involved in many, many other areas, as you see. This is the tea plantations out in Kersney. Regrettably, the colonial planters and the white community of KwaZulu-Natal at that particular time could not pronounce the names of the indentured Indians. And she was called Coolie Mary. Coolie, as you know, is a common word for laborer. And that term is used in a very derogatory sense here in colonial Natal, where if they couldn't pronounce their names, they were called Coolie or they were called Mary because they couldn't pronounce their names, or they were called Sami, like as in Munasami. So they shortened the word Munasami to make it Sami or Sami. This is the type of culture that Selvanaya, sorry to interrupt. We just lost your audio. I think the volume is. I think you need to increase the volume a bit. Can you hear me now? I think the volume is. I think you need to increase the volume a bit. Okay. Can you hear me now? Okay, fine. Can you hear me now? Okay, fine. 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 Okay
We can hear you, but it's like not really audible. Okay, I'm just checking now. Is that fine? No, it's perfect. Now it's perfect. Sorry, Aya. Please continue. Sorry about that. Sorry for all the technical difficulties, people. These things happen, so please excuse me. What you see now happening is that this is the festival of Muharram. Deepavali or Diwali was only celebrated at the turn of the century when there were a reformist priest, a name of Swami Shankaranan, who came into South Africa and then brought about a whole series of reforms. But early on in the period of indenture, Muharram was the most celebrated activity. That was done during Easter when the plantation employers were off themselves and they had to celebrate during that weekend. So this is when they gave the workers off from work, and this is how and when they celebrated Muharram. But as you see, here in South Africa, we don't have any caste traditions. You see Muslims, Hindus, and Christians all part of this festival, which is largely a Muslim festival that celebrates the martyrdom of a saint. But here you see all people from different religions part of this Muharram celebration. This is in the town of Tongaat. This is very rare picture that you're seeing. But as you see, people from different religion celebrating or commemorating the festival of Muharram. Street processions. For many years, Muharram was celebrated in South Africa. Today, it's not as widely celebrated as it was years ago, but there are a few towns that still do it, but not as widely as it was done in the 1880s, 1890s, through up until the mid part of the 20th century. Tamil dances and tiger dances, as you see. Terukutu was something that was very, very popular at that time. Regrettably, it's an art that has waned, and we don't see it as often today, but it's something that started here as traditions of the indentured, and in many of the towns, this was the type of things that they would have done either in the weekends or during the festivities and so on. As you see, a lot of the costumes were made out of paper mache. They were all dressed up, and they took a lot of time and effort into these Terukutu productions. They were Christian Indians, as you see. Music was something that was very important. The sarangi and then the drumming that took place as well. Different festivals. Fire walking, that was something that was widely commemorated here in South Africa. Mariamman worship brought from the villages and then practiced here in South Africa. Today, we still practice this, and we still are deeply religious around festivities that were brought through from the villages in India. Here you see a priest, a lady that's being blessed, about to go into the fire walking ritual. The actual ritual itself, as you see with the picture, you see people in the background. A lot of the Europeans had come to the temples to witness the fire walking. We had people from different faiths participating in fire walking as well. Here you see Muslim man participating in fire walking. We were very, very politicized from the time of just before the turn of the century, 1893, when Mahatma Gandhi came into the country. He was firstly brought into the country to take care of the needs of traders and passenger Indians. And there was a legal dispute. But through his time in South Africa, he realized the oppression and the discrimination that was suffered by the indentured Indians, and eventually fought for their rights. Here you see one of the great Tamilians. His name was Thambi Naidu. Thambi Naidu was regarded by Gandhiji as being someone that was very, very important to the cause of the 1913 strike.
This is a strike that you see happening in the grounds called Curry's Fountain. Here you see Thambi Naidu addressing a mass gathering of about 6,000 people. So politically, this starts our journey. The governing party, the ANC, was only formed in 1912, and this is a strike that takes place in 1930. So this was the first organized march in the coastal areas of KwaZulu-Natal, and that was led by Tamilians like Thambi Naidu. Ladies were actively involved in the 1913 strike. We eventually have Valiama Munasamy Mudlia, who became a martyred young teenager who passed on at 16 years old, having spent time in prison because of fighting for the rights of the indentured. The indentured were required to pay a £3 tax, and they only earned £5 for the entire year. So they're required to pay a £3 tax so that the employers, the plantation owners, could re-indenture them. So by the turn of the century, instead of them becoming free, they were returning to the plantations for a period of 10 years and 15 years. So this £3 tax was something that was very, very abusive. And it was because of this £3 tax that you have people like Valiama Munsamy fighting and rebelling. And she eventually spent time in jail. She got very, very sick in jail. And 2 days after she was released, she passed away. So Valiama is an icon here in South Africa and India. These were widows and the children of people that were shot in the 1913 strike. A widow in the 1913 strike. Valiama, as you see, in a postage stamp in India, and she's widely recognized in India as being a martyr for the struggle, not just here in South Africa, but India's struggle as well. Because Gandhi's conscientization started in India, started in South Africa and was taken to India, where he was able to gain independence. These were temple builders. We have here Koneta Ramasamy, and he was one of the most famous temple builders. Kistapa Reddy, another famous temple builder who built some of these temples. This is the Sri Emperumal temple in Mount Edgecombe. It's a town close to the city of Durban, approximately about 25 kilometers away from the town center. But this became a very important temple for the indentured, because Mount Edgecombe became the seat of indentured labor. This was an area that most of the indentured were. And so this temple became something that was very, very powerful to the indentured. Many, many festivals were held here. And obviously, as you know, we enter into the month of Partasi very soon. So here in South Africa, we have a river of devotees who are able to commemorate and observe all the different prayers. So from Thaipusam to Partasi, we observe all of these prayers, right through to Aman worship and so on. We don't have any differences, and many of us here in South Africa of Tamil origin will observe many of these prayers. This is a Ganesha temple. It's now recognized as a heritage site by South African authorities. The Sri Siva Subramanya Alayam, that was built in 1912. This was built by Kistapa Reddy. Temples that were destroyed because of natural disaster and flooding, and then by the apartheid government themselves. This was a temple that was eventually destroyed, and where you now have a highway running through it. This temple was then moved to a temple I'll show you just now. This is a very popular temple called the Amgeni Road Temple. This is a Narayan Swami temple out in Newlands. This is the Sada Road Temple, Sri Siva Subramanya Alayam in Clarewood, an indentured town. This is a very old temple, the Ketamana Hindu temple. This is a temple out in Johannesburg. Gopalana, you will recognize this temple. This is Melrose. This is a temple out in Pretoria, in the African city
This temple still exists today. This is called the Mariamman Koil in Pretoria, in a town called Marabastad, and it still exists today. And it's amazing that devotees still flock to it and are able to carry through the traditions of our indentured ancestry. We don't deny that Tamil is not just religious in South Africa, but we have a fair amount of Muslims who are Tamil speaking, Christians who are Tamil speaking. This is the place called Bachapir, the tomb of Bachapir, who was a saint who came here during indentured times, and his tomb is a sacred place for Tamils in South Africa and also Muslims, but it's something that we don't deny in terms of our heritage. Christian Tamils, these were temples that were destroyed during apartheid. This was in the place called Railway Barracks, and this is a very rare picture that you're seeing. This was just before the temple was destroyed. It was left derelict, and people had moved from Railway Barracks in central town and then moved to places like Chatsworth and so on, which is where most of the Indians reside today, in places like Phoenix and Chatsworth, after the apartheid government had removed them from areas close to central town and then moved them further out 30, 40 kilometers away from central areas because of the grand system of the Group Areas Act. This is a temple of the magazine barracks, which was destroyed during apartheid. People from this temple moved to Chatsworth and a temple called Sri Vishnu Magazine Barracks Temple. I worship there. So this is a temple that's very important to me. But this was a temple that was destroyed because of the apartheid government's Group Areas Act. This is a temple out in Tongaat. It's called the Break Village Temple. This is the temple where you have the most devotees observing Panguni Uttram Kavadi during the month of April, I think it is. I hope I've got the timing right. But certainly this is a very important place of indentured worship. And then we were very involved in the freedom struggle. From the 1946 passive resistance campaign, Dr. Gunam, who became very involved in the freedom struggle, where we constantly fought for the rights of all South Africans and inspired many people to find the democracy that we so enjoy today. Constantly involved in mass gatherings. This is in a place called Red Square, and as you see, the ladies dressed with saris and so on, involved in the political struggle of South Africa. Again, passive resistance campaigners from 1946. We have ladies that were involved. These were ladies called nurse parties, and they were involved with making sure that there weren't infant deaths at that particular time. I trained in Ayurveda and so on, and made sure that those people that didn't have access to hospitals and so on, they were trained as midwives and ensured that few people had died. Nurse party, as they would have been called, traditions that we continue to maintain. This was my great granny, a nurse party. The conditions in which we lived, extreme poverty. This is magazine barracks, the ladies from magazine barracks. This is when we moved to Chatsworth after Group Areas Act. The type of activities, Kavadi. This is the cross culture that we have today, incorporating Zulu traditional dance with Bharatanatyam. Poverty that still continued, Group Areas Act, places of settlement. I'm rushing through this. I know that time is a factor. And still, by 1957, we were still in the plantation. Many of us were still children, as you see, employed in the plantations of KwaZulu-Natal.
children selling outside the market, extreme poverty by the 1960s, the type of kitchen in the 1960s that you had, atkal or sheep's head, amikal, which is something that's used today very, very often in many of the homes that we have. This is a signage that you see out in the esplanade. And so Tamil was often spoken at that particular time. And as you see, the signage still exists today. So it's the signage from the 1800s. Kuperi's Act and the destruction that that caused, moving to Chatsworth itself, the township, the types of jobs in the 1960s and 70s, politicization, very involved in the political formations of South Africa. Dr. Gunum, who became someone that was very revered in the freedom movement. The Doctors' Pact, how we cooperated with different races to make sure that we have a non-racial struggle for the freedom of our country. Thousands of people gathering in protest, Indian, colored, and black people all gathering to fight apartheid. The treason trial. Many Indians were involved. Proportionally, our numbers are huge in the freedom struggle. 1980s, we have people like Judge Tamba today, Swaminathan Goundan, people that were in Amma Naidu, who belongs to the Thambi Naidu family, involved in the 1980s Consulate 6, Lenny Naidu, people who were killed by the apartheid government. Freedom fighters. Here we have MEC Ravi Govender, who still today is one of the finance ministers of KwaZulu-Natal. We have Swaminathan Goundan, Judge Tamba Pillay here, the late K. Percival Unsami, Swaminathan Goundan, Amma Dixon dancing with our forefathers. These are the traditions. T.M. Soundarajan being brought to South Africa. Pitikule Murugadas being brought to South Africa in the 1970s, 80s. Bharatanatyam being practiced. Mridangam. This is Pregaladhan Singaram. I. Stedford. Gopal and Govender. Amma Dixon. Clarewood. This is my grandfather that plays on the tabla, and you have my uncle that's playing on the violin. Mariamman Temple, Natal Tamil Verdict Society. These are the cultural organization that still exists today. This is the type of involvement from a cultural perspective. This is MTSS, Merebank Tamil School Society. We have our own Tamil Federation that propagates Tamil in South Africa. They do a sterling job, which is the MTSS society, and how they're able to promote and propagate Tamil in South Africa. Kavadi is something that's still widely practiced today, and our numbers are very high during Thaipusam. During Mariamman, we still practice the village traditions that were brought through to South Africa. And engagement with the diaspora outside of South Africa. And this was an engagement that took place last year with Malaysian students that were brought to South Africa, and we hope to engage with you out in the UK as well. The fusion dance, and certainly the type of foods that we enjoy. So I hope I haven't bored you, and I hope I haven't spent too much of time on the pictures, and certainly I hope to have given you a history of what South Africa is about, and hopefully we hope to engage much more on a cultural level with the diaspora out in the United Kingdom. Mika nandri.
Thank you very much, Selvamayya. Thank you. 1860ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து கரும்பு பயிற்சிகைக்காக கப்பல் மூலம் மக்களை தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு கொண்டு வந்து அடிமைகளாக வைத்திருந்த அரசிடமிருந்து அவர்கள் தங்களது உரிமைகளை மீட்டெடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தென்னாப்பிரிக்கா வரலாறு பற்றி செய்திகளை நிறைவாக தந்துள்ளார். அழகாக படங்கள் மூலம் தெரிவித்தார். ஐயா, உங்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்ததாக தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்பவரும் பிஎஸ்சி பட்டதாரியும் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர், மவுண்ட் வியூ செகண்டரி ஸ்கூல் வெருளம், சிவசுப்பிரமணிய ஆலய உறுப்பினரும் தமிழ் ஆர்வலர், தமிழ் பற்றாளர் திருமதி ஜானகி அம்மா அவர்கள் தமிழரின் பெருமை பற்றி பேச வருகிறார். வணக்கம். கடவுள் Amma, I am very sorry to interrupt. Janaki Amma, we couldn't hear you. I think you have logged in 2 devices there. Now can you hear me? Yes, now we can hear you, Amma. Yes, please. Can you start all over again? Yes, Amma. Please. Thank you, Amma. Okay, வணக்கம். கடவுள் படைத்த எல்லா பிறவிகளில் உயர்ந்த பிறவி மக்கள் பிறவி. ஏனெனில் 5 அறிவுள்ள விலங்குகளை விட மக்களுக்கு 6 அறிவு உண்டு. உயர்ந்த கருவியாக விளங்கும் 6வது அறிவு கொண்டு பல வழிகளில் முன்னேற்றம் அடைகிறான். Is that okay? Yes. It's perfectly okay, Amma. Please go ahead. Of all the creations in the universe, man is the most intelligent being, for God has given him that kind of intelligence to differentiate the right from wrong and thereby attain great heights in the universe. With that in mind, I want to say Yellarukkum Vanakkam. I find it a great honor and a privilege to participate in Vanakkam South Africa Zoom meeting. First of all, a short introduction of myself. My name is Janaki. I was born in Vedlam in KZN, lived there for 69 years. Now I'm residing in Johannesburg, Gauteng. I learned Tamil from the age of 4 years under the tutorship of Nadesan Pandaram, who was a disabled man known as Nondi Vaityar. He was a very strict teacher. He hit me and taught me Tamil. Before we start the day, we must bow down to his feet and get his blessing by reciting Ariyom Nandaga Guru Varga Guruve Tunai. Otherwise, punishment would await us with a long thin stick. My mother paid 2 shillings and 6 pence for my Tamil education. After his demise of my teacher in 1956, the late principal N.S. Nandan assigned the task of my teaching Tamil from the. I was the first to teach Tamil under me, and now professors and doctors. I ran adult classes, and my students were the first to teach Tamil in primary state schools in Vedlam. I have a university qualification in Tamil 3, BSc degree, UED, and a Bachelor of Education degree. I was a teacher and a HOD at several Indian high schools in Natal. Presently, I am retired and living in Midrand in Johannesburg, enjoying teaching children in the complex Tamil gardening and crafty things. I am a widow, married Yerganathan in 1970. I lost my son at the age of 41. He was a doctor.
I have a daughter, Cirilla, who was a gynecologist in Johannesburg. I have 4 grandchildren, 3 granddaughters, 1 grandson. The eldest granddaughter is a second-year university. I spend quality time with 3 other grandchildren, Rhea, Dylan, and Tia, teaching them Tamil. They are my treasures. It now gives me great pleasure to speak about my mother tongue and the Tirukkural in Tamil and English. My grandparents came from Chittoor in Chennai. They belonged to the Malabar caste, palm readers. They brought the rich language and culture to Natal in South Africa. They came as passenger Indians in 1885. Tamil namadu thai mori, inimayana mori, theninum iniya mori. It is a sweeter language than honey. Great Bharatiya learned 7 languages and he said, I haven't come across a sweeter language than the Tamil language. It is the oldest spoken living language in the world. Paramayana mori. It is unique to the world. I want to give you an example. Take the letter A. Amma is the first sound a child makes when he or she is born. A is a natural sound. In Tamil, we say Iyakkai mori. With this natural sound, we have family names are so unique to the world. A Amma, A Appa, A Anna, A Akka, A Atte, A Anni, A Attan. Great Aviyar says, Arane Maravel. Even the name of God begins with the sound A. She says, never ever forget God. Annayam Pidavam Munnari Devam. Tamil is one of the greatest languages among the ancient languages. There are 3 divisions, Iyal, Isai, Nadagam, Muttamil, the spoken, musical, and drama. The greatness of Tamil language is revealed in the Sangam literature, the Tolkappiyam, which is the oldest book. It is a book of grammar and a life of ancient Tamil people. The Tirukkural is the life breath of Tamil people. Using the Tamil language, we can give a scientific explanation to the presence of God in the universe. Nama Sivaya, 5 letters. Reverse it becomes Sivaya Nama. It is an embodiment of the 5 elements of the universe. They are water, A for air, L for light, E for earth, S for space. There will be no life on earth without these 5 elements. Sekira wrote the opening prayer, Ulagalam Munandu Wodarku Ariyavan, Nilavulavia Nirmali Vanian, Alagar Sodian, Ambattal Aduvan, Madastalambadi Varti Vananguva, is an embodiment of the 5 elements of the universe, and this is an explanation in poetic language. I want to now quickly speak to you about the greatness of the Tirukkural. Teachings of the Tirukkural is second to none. Agara Mudala Yeruthallam Adi Bhagavan Mudiche Ulagu. Just as A is the beginning of all letters, so is God, the beginning of the world. Kattadanal Payanen Valarival Natta Torarian. Malarvise Yeginan Manadi Serada Nelemise Nidu Varvar. Vendudal Vendame Ilanadi Sendarku Yandum Ilumbe Ila. Piravi Perungkadal Ninduva Nindar Irevanadi Serada. Anbilar Yellam Tamakurier, Anbudir Yenbum Pirakurier. Anbum Aranum Udatayin, Ilvarki Payanum, Panbum Payanumamadu. Karka Kasadara Kachapan Nirka Dirkustaga. This means, what is the use of all that I've learned if I don't know how to be a correct human being? That is what matters in life. The Tirukkural is the greatest name which has made Tamil language and the Tamilians to hold their head aloft in the world arena and attracted Russian author Tolstoy, the noble Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, and the German philosopher Albert Schweitzer. His immortal Tirukkural has been translated in almost all the important languages. Albert Schweitzer and Tirukkural, there are hardly exists in the literature of the world a collection of maxims in which we find such lofty wisdom. He was considered as an embodiment of Jesus Christ and knew many Tirukkural couplets by heart.
Rabindranath Tagore and Tirukkural. Tagore once went to Mylapore and worshipped it. He observed that the ideals of the great Saint Valluvar would apply not only to India, but to the world. Mahatma Gandhi, I wanted to learn Tamil only to enable me to study Thiruvalluvar Tirukkural through his mother tongue itself. The teaching of the Tirukkural is second to none. There is none other that has given a treasure of wisdom than the Tirukkural. Thiruvalluvar Tirukkural. I want to tell a little story about a 10-year-old boy who came from a disadvantaged community in Natal. He knew no English and no Tamil. I taught him and sent him to school. He learned all the household chores. When he was in standard 8, grade 10 in 1998, he was branded as a thief and accused of stealing another child's jacket. For the period he was with me, I had no evidence of any misdemeanor from this child. The principal would not take any explanation. He wanted to dismiss him from school. I pleaded to him to give him a transfer to another school. So he did. No school wanted to accept him except the principal of Glenavon Secondary in Verulam. I taught him Tamil and the greatness of the Tirukkural, which is used in the court of law in South India to swear an oath. He took the Kural and said, I did not steal the jacket. I told him he would become a dropout if he spoke a lie. He passed metric with flying colors. He went to University of Durban Technikon, where he passed with distinction. Now he's working in Dubai as an internal auditor, leading a great and a sincere life. I am proud of Musa Kaba. He proved a point to the world. He is now 38 years old. In conclusion, I want to say it would be wonderful if the South African schools could reach a point where the Tirukkural would form a part of their teaching syllabus. Anbe Sivam, Sivame Anbu. Love is God and God is love. Nandri Vanakkam. Thank you very much, Amma. Thank you. அவர்களுக்கே உரிய மழலை மொழி மூலம் எங்களை கட்டி போட்ட ஜானகி அம்மாவுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இப்போது கேள்வி நேரம். நேரத்தினை கணிப்பில் கொண்டு கேளுங்கள். Hi, if anybody has a question, please raise your hands. There's an option, and so that we can answer all your questions. Thank you. ஐயா கேளுங்கள். தர்மேந்திரன் ஐயா, ஐயா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க ஐயா, கேட்கவில்லை. இல்லை, நான் கேள்வியை கேட்க வரவில்லை. உங்களுடைய என்ன மாதிரி சிறப்பாக அமைத்து நடத்தினீர்கள். அங்க சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற தென் ஆப்பிரிக்க மக்களின் தமிழ் ஆர்வம், தமிழை வளர்க்க வேண்டும் என்ற துடிப்பு, நமது தமிழ் துறைக்கு உதவ வேண்டும் என்ற பண்பு கண்டு மகிழ்வடைந்தேன். அனைவருக்கும் நன்றி. அதை சொல்லத்தான் நடத்தினாலே கேள்வி என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்க எல்லா விதத்திலும் செய்து வச்சிருக்கிறீங்க. என்னத்தை கேட்கிறது? நன்றி. நன்றி ஐயா. நன்றிங்க, நன்றி. பிள்ளை ஐயா, நீங்கள் இப்பொழுது கேள்விகள் கேட்கலாம் ஐயா. கடவுள் பேரனால மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களுக்கு எனது அன்புமிக்க வணக்கம். நம்ம ஊர்ல தமிழ் பேசுறதுக்கு ஆசை, ஆனால் தமிழ் பேசுறதுக்கு பழக்கம் இல்லை. I'm sorry, I've been trying to make a comment, and I know you had a specific program from the beginning, and if I look at the number of participants, which is fairly disappointing, and I hope I'm not speaking out of turn, but I think you need to understand that as much as we are very strong Tamilians in this country,
religiously and culturally. Unfortunately, because we are mostly third generation Indians, we are not speaking Tamil any longer. Very few of us that can write, எனக்கு தமிழ் பேச முடியும், படிக்க முடியும், எழுத முடியும், பாட முடியும், ஆனால் ரொம்ப நல்லா பேச முடியாது because we don't speak it very often. So I'm sorry, I think a lot of the beginning of your presentations was largely lost because the Sentamil that was being spoken, எல்லோருக்கும் புரியவில்லை. Many of them would not understand. I'm not too sure what the objective is. When I saw your first notice, I thought it was a very noble objective in that the Tamilans of the world, the diaspora of Tamilans should unite and exchange ideas and perhaps how you can continue to entrench the Tamil culture and more than the language. As much as it is a great thing to know the language, unfortunately, with the younger generation, especially in South Africa, it is a bit of a pipe dream that we think we are going to be able to speak Tamil. There are some very good Tamil schools, like you saw the MTSS and so on, who are continuing to teach Tamil, and that will continue to happen. But unfortunately, they are few and far between. So the language itself, as sad as it may be, is going to slowly dissipate. But as I've always said, and I speak very often at temples, I sing prolifically, if we can inculcate in people the Tamil culture, the pride, Tamil Perume, the pride of being Tamil, that will be our first prize. Most of you that have spoken are obviously first generation of Tamilans in Japan or America. We are third generation. And even our grandparents don't speak to the children in Tamil. They speak in English. So that is our big challenge. I would like to know, in terms of the objective, exactly what is the objective in terms of this interaction, because certainly there is a great potential in creating this interaction between the Tamilans in UK and around the world. But I think it with great respect, and I say this with great respect, it needs to be structured in a manner with very clear objectives, because there is certainly great potential, there is great value, and there's a great need for us to interact. But firstly, sadly, it's got to be through the medium of English, because when I look at the participants here, there are very few of the younger generation of Tamilans who are very Tamil at heart, but who are not able to understand or speak in Tamil and would probably love to be here. So going forward, I'd like to humbly propose and suggest that we have a very clear direction as to where we are going and how we want to achieve this connection and the creating of this relationship within the diaspora. Nandri. Thank you very much, Mr. Pillai Ayya. So the idea of this event is to first connect and then look at the possibilities of how we can make a long-lasting relationship in promotion of Tamil language and Tamil culture. So please don't get disappointed. This is the first event. As it is a portal, we will definitely stick with your suggestions of making a common language, link language, which is English. But then that is not the stopping point. We will also encourage you or help you in whatever way we can and to learn Tamil so that we can communicate in our Thaimoliyam Tamil. Thank you very much, sir, and I'll leave it to the organizers once again. Thank you. Thank you, ஐயா. யாரும் இல்லாத காரணத்தினால் கேள்வி நேரத்தை முடித்துக் கொள்வோம். அடுத்ததாக நன்றி உரை வழங்குவார் சிவாந்தி அம்மா அவர்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ்வுலகுக்கும் உங்களுக்கும் என்னை அறிமுகம் செய்த எனது அப்பா அம்மாவின் பொற்பாதங்களை வணங்கிக் கொண்டு எனது நன்றி உரையை தொடங்குகின்றேன். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்று வள்ளுவனின் வாக்கு கமைய இவ்விழா வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு இறைவனுக்கு நாய் இனிக்க நல்லதொரு தமிழில் நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றேன்.
இவ்விழா வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு உதவிய ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ்துறை அனைத்து கரங்களுக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். இவ்விழாவின் நாயகர்களாக தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து வந்து அன்பு நெஞ்சங்களுமான மூத்த தாயாக பொட்டு வைத்த பொற்குடமாக ஜானகி அம்மா அவர்களுக்கும், நாகரிக பொக்கிஷங்களையும் தேன்கலந்த திருவாசகத்திலும் திருப்புகளிலும் கந்தனின் அன்புக்குரியவர் ஆன்மீக சொல்வேந்த செல்வன் நாயுடு ஐயா அவர்களுக்கும், சைவ சமய சீலராகவும் தமிழ் பண்பாளராகவும் என்றும் புன்னகை பூத்த கோபாலையா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஜப்பானில் இருந்து தமிழ் ஆர்வலர் தனித்தமிழ் பற்றாளர் சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும், அமெரிக்காவில் இருந்து கொரோனா காலத்தில் 700க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க தமிழ் குடும்பங்களுக்கு நிலவேம்பு கபசுர குடிநீர் வழங்கி தமிழ் மருத்துவத்தின் பயனை பறைசாற்றிய வசந்த் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். பிரித்தானியாவில் இருந்து அனனியா தமிழ் பண்பாளர், வருங்கால தமிழ் புலமை வாய்ந்த பெண்மணிக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். இந்நிகழ்ச்சிகளை அழகாக தொகுத்து வழங்கிய ராஜி அம்மா அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய ஓவியருமான மீனாட்சிக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். இந்நிகழ்வுக்கு இணையதள வசதியை ஏற்படுத்தி தந்த விமலண்ணா சேலின் அவர்களுக்கும், ஐபிசி தொலைக்காட்சியில் விளம்பர ஒளிப்பதிவுகள் தனது வேலை பளுவையும் பொருட்படுத்தாமல் உழைத்த சிறியண்ணா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்துடன் எல்லோருக்கும் அடாது மழையிலும் விடாது தமிழ்ப்படி செய்வோம் என்று நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ்துறை பொறுப்பாளர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிகவும் வணக்கம். நன்றி சிவானதி அம்மா. தென்னாப்பிரிக்கா வணக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. மேன்மைக்குள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம், இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க என்று கூறிக்கொண்டு ஐக்கிய ராச்சிய தமிழ்துறையில் இணைந்திருக்கும் அன்பர்கள் இதன் நிகழ்ச்சி முடிவடைந்ததன் பின்பு நாங்கள் கலந்துரையாடல் ஒன்று மேற்கொள்ள முடியும். நன்றி நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. Just to let you know, the program is officially closed now, but if you have any questions, if you would like to interact, you are free to talk. So we are closing the Facebook live stream as well. Thank you very much.